Hi there, welcome back to Level Up Your Russian. Today we're going to learn how to describe people's appearance using adjectives. I will show you the most commonly used adjectives and then we will do some practice. Let's get started. But before we start, I would like to remind you that in Russian, adjectives change depending on gender: masculine, feminine, and neuter. They will also have different endings in singular and plural. Let's take as an example the adjective красивый. That's the masculine form. Красивая is feminine, красивое is neuter, and красивые is the plural form. You can notice the different adjective endings. И, or we can have и or ой for masculine, ая or яя for feminine, ое or ее for neuter, and ие or ие for plural. Now let's have a look at the adjectives for describing people. Let's start with adjectives we can use to describe the body type – телосложение. Про человека можно сказать, что он спортивный или неспортивный. So a person can be athletic or unathletic. Спортивный, неспортивный. We can also say мужчина спортивного телосложения. Мужчина спортивного телосложения. A man of athletic build. A person can be slender, стройный, стройный. A person can also be худой, thin, худой. Или толстый, or we can also say полный. Толстый, полный, that means plump, fat or plump. The second one is more polite, so it is better to say полный. What about height? Рост. Height in Russian is рост. We can say that a person is tall, высокий, высокий, or short, невысокий or низкий, невысокий or низкий. We can also use the expression невысокого роста. Девушка невысокого роста, a short girl. If a person is of average height, we can say среднего роста. Мужчина среднего роста. Now let's see how can we describe somebody's skin. Skin in Russian is кожа. Skin, кожа. We can say that someone is загорелый. Загорелый means tanned. Загорелый. Or бледный. Бледный is pale. Смуглый means swarthy, who has slightly darker skin, or olive complexion. Смуглый. Also, a person can be темнокожий. Темнокожий, that's a person with dark skin. Темнокожий. What about the hair? Or волосы. Волосы. Волосы могут быть прямые, прямые, straight, волнистые, wavy. That's from the word волна, wave, волна, волнистые. Кудрявые, curly, кудрявые. Светлые, light. Тогда человек блондин или блондинка. Then the person is blonde. У человека также могут быть темные волосы. Тогда человек брюнет или брюнетка. Брюнет, that's for males. Брюнетка for females. Also, a person can be red-haired. Тогда у него рыжие волосы. Рыжие волосы. Or a person can have gray hair. Седые волосы. У него седые волосы. He has gray hair. If a person has no hair, he is bald. Если у человека нет волос, он лысый. Лысый, bald. A person can also have a beard. Борода. And a mustache. Усы. Усы. How can we describe the shape of a face? Face in Russian is лицо. Лицо. Лицо может быть круглое, round, круглое, длинное, long, or it can be полное, plump. What about a forehead? Лоб. Лоб может быть широкий, wide. Лоб может быть узкий, narrow. Лоб может быть высокий,
High – высокий лоб. High forehead. Eyes – глаза. Глаза могут быть по размеру большие и маленькие. The eyes may be large or small in size. Большие глаза, маленькие глаза. Глаза также могут быть широко посаженные, wide set, or близко посаженные, close set. Широко посаженные, близко посаженные. По цвету глаза могут быть зеленые, синие, blue, голубые, light blue, серые, gray, серые, карие, hazel or brown eyes. Please here pay attention that we say карие глаза. We don't say коричневые глаза. We say карие глаза. And also eyes can be black, черные. Now let's see how can we describe a nose. Нос. Нос может быть длинный, long, прямой, straight, с горбинкой, with a hump, большой, large, or курносый, snub, длинный, прямой, с горбинкой, большой, курносый. Lips or губы can be тонкие или полные. Тонкие, thin, полные, full. Chin, подбородок, chin. The chin can be круглый, подбородок может быть круглый, round, или острый, pointed. Describing a person's appearance is one of the cases when the verb to be can be omitted in Russian, so we don't need to use the word есть, since we are describing obvious things that we can see. So we don't say у нее есть зеленые глаза, we just say у нее зеленые глаза. Now you can see a photo on the screen. Let's try to describe this person using the adjectives we talked about in this video. So, это стройная женщина, у нее кудрявые рыжие волосы, бледная кожа с веснушками, веснушки, that's freckles, прямой нос, острый подбородок и тонкие губы. Итак, это стройная женщина, у нее кудрявые рыжие волосы, бледная кожа с веснушками, прямой нос, острый подбородок и тонкие губы. Стройная женщина – это стройная женщина. This is a slender woman. У нее кудрявые рыжие волосы. She has curly red hair. Бледная кожа с веснушками. Pale skin with freckles. Прямой нос. A straight nose. Острый подбородок. A sharp chin. И тонкие губы. And thin lips. Let's practice a bit more. I will show you a picture and ask a question. Try to answer it. Дима высокий или низкий? Он высокий. Маша блондинка или брюнетка? Она брюнетка. У нее темные волосы. Она брюнетка. У Иры длинные волосы или короткие волосы? У нее длинные волосы. У Сергея широкие плечи или узкие плечи? У него широкие плечи. У Анны прямой нос или нос с горбинкой? У нее нос с горбинкой. У Ларисы прямые волосы или кудрявые волосы? У нее кудрявые волосы. У Красной Шапочки большие глаза или маленькие глаза? У нее большие глаза. У Саши зеленые или голубые глаза? У него голубые глаза. Great job! Now you know how to describe people in Russian using adjectives. Remember, pay attention to gender endings. For more practice, try describing your friends or family using these words.
If you enjoyed this video, don't forget to subscribe and leave me a comment in Russian. Try saying "я" plus an adjective that describes you. For example, "я стройная", or "у меня" plus an adjective plus глаза, волосы, нос, лоб, губы, and so on. For example, "у меня длинные волосы". Thank you very much for watching, and I'll see you next time. Всем пока!